Pooja. Welcome you all to my Elite Academy YouTube channel. Friends, today in this video we are going to learn the quantitative aptitude. In that we are going to start with the fractions and decimals. Most of the exams मध्ये fractions and decimals वरती 2 to 3 questions हे असतातच कंपल्सरी. ते फार इझी असं सॉल्व करायचं. सो आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण शॉर्टकट ट्रिक्स अँड टिप्स काही बघणार आहोत फ्रॅक्शन्स अँड डेसिमल्स सॉल्व करण्याकरता, सो दॅट तुम्ही फास्ट हे एक्झाम्पल्स सॉल्व करू शकता. So let's start with the first example. First example is what will be the fraction of 0.3523 bar. Now here the number is not a normal number. Here 23 is having a bar and this bar means 0.3523 is continuously repeating number and that's why it is denoted by the bar. So हे जे बार चे जे न्यूमरिकल्स असतात हे सॉल्व करण्याकरता काही वेगळी ट्रिक असते. फर्स्ट लेट अस अंडरस्टँड व्हॉट डू यू मीन बाय अ फ्रॅक्शन. फ्रॅक्शन मीन्स देयर इज अ न्यूमरेटर अँड वन इज अ डिनॉमिनेटर. जर विदाउट बार चा जर एखादा नंबर असेल तर तो आपण कसा सॉल्व करतो. 0.352 सपोज दिस इज युअर एक्झाम्पल. याला फ्रॅक्शनमध्ये कन्वर्ट करताना आपण कसं कन्वर्ट करणार. 352 डिवाइड बाय 3 numbers are there, therefore 1000, right? This is fraction of normal number, but here we have a bar and that's why what we have to do. The number आहे 0.3523. तर इथे किती आहे. हे 2 numbers आहे जे विदाउट बार आहेत आणि हे 2 numbers आहे जे विथ बार आहेत, राईट. सो इन केस ऑफ अ डिनॉमिनेटर जेवढे बारचे नंबर आहेत तेवढे 9 लिहायचे. इथे किती आहेत. 2 numbers आहेत, दॅट्स वाय 2 9. आणि विदाउट बार किती नंबर्स आहेत. 2. सो 2 zeros आर देअर, राईट. आणि न्यूमरेटर हा नंबर पूर्ण जसं तसं लिहायचा. 3523 मायनस विदाउट बार जो नंबर आहे तो 35. दॅट विल बी इक्वल्स टू 3488 divided by 9900 and this is your answer. Got it? Let us understand with the second example. Let us take 0.439 bar. Okay, so in this case numerator upon denominator. डिनॉमिनेटरला काय लिहायचं. किती नंबर्स आहेत अंडर द बार. 2 आणि विदाउट बार किती आहे. 1, राईट. सो डिनॉमिनेटरला विथ बार किती नंबर्स आहेत. 2 9s आर देअर आणि विदाउट बार किती नंबर आहे. 1. सो 10 आणि 439 मायनस विदाउट बार कोणता नंबर आहे. 4. दॅट्स वाय 4 इज इक्वल्स टू 435 upon 990. Let us understand with the another example. 0.25 bar. In this case numerator and denominator kiti numbers with bar. 2 numbers are there, right. Therefore in case of a denominator 2 9 are there. Is there any number without bar. No. So no zeros will be there. In numerator how many numbers are there. 25 minus without bar किती नंबर आहेत. कोणताच नंबर नाही. दॅट्स वाय हिअर काहीच नाही. देअरफॉर 25 upon 99. गॉट इट. दिस इज द आन्सर. हे फ्रॅक्शन्स अँड डेसिमल्सचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते फार इझी असतात. फक्त व्यवस्थित सॉल्व करणं गरजेचं असतं बिकॉज इथे कन्फ्युजन जास्त होण्याचे चान्सेस असतात डेसिमल असल्यामुळे. सेकंड एक्झाम्पल. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ दिस टोटल ॲडिशन. रीड केअरफुली दिस टोटल ॲडिशनल व्हॅल्यूज. हिअर फर्स्ट स्टेप इज टू आयडेंटिफाय हाऊ मेनी मॅक्झिमम नंबर्स आफ्टर द डेसिमल आर देअर. म्हणजे डेसिमल पॉईंटच्या नंतर किती मॅक्झिमम नंबर्स आहेत ते तुम्हाला ऑब्झर्व करायचं आहे. ओके. किती नंबर्स आहेत मॅक्झिमम. 3 नंबर्स मॅक्झिमम आहे. सो सगळे नंबर्स हे 3 डेसिमल नंबर्समध्येच लिहायचे आहेत. म्हणजे हा नंबर कसा लिहिणार तुम्ही. 5.550
5.000, 5.500, 5.555, 5.050 and 5.000, and they make a addition. ओके, सो जे चुकण्याचे चान्सेस असतात डेसिमल पॉईंटमुळे ते फार कमी होतील आणि इझिली तुम्ही कमी वेळामध्ये तुमचा करेक्ट आन्सर तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. सो डू ॲडिशन, दिस इज युअर आन्सर. नेक्स्ट थर्ड एक्झाम्पल इज व्हॉट विल बी व्हॅल्यू ऑफ दिस टोटल एक्झाम्पल. ओके, सो हे असं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना फर्स्ट ऑलवेज कन्वर्ट ऑल दीज नंबर्स इनटू द फ्रॅक्शन फॉर्म. इथे किती आहे 2.4. कोणत्याच नंबरला बार नाहीये, सो नॉर्मल वेनी फ्रॅक्शन लिहायचं आहे. ओके, सो 2.4 म्हणजे काय 24/10. 0.72 म्हणजे 72/100. 4.5 म्हणजे 45/10. राईट. 0.18 म्हणजे 18/100. डेसिमलच्या नंतर जेवढे पॉईंट्स आहेत तेवढे 100 लिहायचे आहेत. सो इथे डेसिमलच्या पॉईंटच्या नंतर किती आहे 06 म्हणजे 2 नंबर्स. दॅट्स वाय 6/100. 100. इथे डेसिमल पॉईंटच्या नंतर किती नंबर आहे 1. दॅट्स वाय 9/110 इंटू 3. दिस 10 10 100 100 will get cancelled. This 10 will get cancelled. Solving this numerical, we will get the final answer as a 2400. Next fourth example is what will be the value of this dividation. Okay, now observe these two numbers are not a normal numbers. These two numbers are having a bars. So first convert these numbers into the fraction form. What is the fraction form? Numerator upon denominator, right? So the fraction of this first number is 15268 divided by. कसं सॉल्व करायचं असतं बारच्या व्हॅल्यूजला फ्रॅक्शन मध्ये, तर जेवढे नंबर्स अंडर द बार आहे तेवढे 9 लिहायचे आणि जेवढे नंबर्स विदाउट बार आहेत तेवढे 0 लिहायचे इन केस ऑफ अ डिनॉमिनेटर. राईट. सो इथे किती नंबर्स आहेत अंडर द बार 1 2 3 4 5. दॅट्स वाय 5 9s. आणि no number without the bar, that's why here no zeros, also here no minus value because there is a no under the bar value. Dividation in, that's why divide this total term 45804. Divide how many numbers? 5 numbers are there, that's why write down 5 times 9. Okay, this and this will get cancelled. What is remaining? 15268 divided by 45804. राईट. सो हे जे नंबर्स आहेत, आता MCQ जेव्हा सॉल्व्ह करतो आपण एक्झाममध्ये तर हार्डली एका मिनिटात एक MCQ तुम्हाला सॉल्व्ह करायचा असतो. त्यामुळे इथे ॲक्च्युअल डिवायडेशन करत बसण्याची गरज नाही आहे. जे तुम्हाला एक्झाममध्ये न्यूमरिकल आलेलं असतं ते डिव्हायडेशन हे अशा पद्धतीचं असतं की एकमेकांना ते मल्टिपल असतात. मोस्ट ऑफ द टाइम एकमेकांना मल्टिपल असतात आणि खूप रेअरली ते ॲक्च्युअल डिवाइड करण्याची गरज असते. सो कसं चेक करायचं? एकतर हे न्यूमरेटर 2 टाइम्स डिनॉमिनेटर असेल किंवा डिनॉमिनेटर 3 टाइम्स न्यूमरेटर असेल. मल्टिप्लिकेशन मध्ये असतात 1 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स एकमेकांना मल्टिप्लिकेशन असतात. सो हे चेक कसं करायचं? हियर इन केस ऑफ अ न्यूमरेटर देयर इज अ 15. इन केस ऑफ अ डिनॉमिनेटर देयर इज अ 45. सो न्यूमरेटर इज हॅव्हिंग अ 15, डिनॉमिनेटर इज हॅव्हिंग अ 45. वी नो दॅट 15 into 3 is equals to what? 45. राईट. म्हणजे असं असू शकतं की ह्या न्यूमरेटरला 3 ने मल्टिप्लाय केलं तर डिनॉमिनेटर आन्सर येऊ शकतं. सो लेट्स चेक इट आउट की न्यूमरेटरला 3 ने मल्टिप्लाय करून चेक करायचं. सो आफ्टर मल्टिप्लिकेशन द आन्सर इज
45804, and that's why this is equals to 1 upon 3. Is it understood? This is the simplest way. And what is 1 upon 3? 1 upon 3 is nothing but 0.33333, which is equals to 0.3 बार. या तिघांपैकी कोणताही ऑप्शन असू शकतो ABCD पैकी. जो ऑप्शन अवेलेबल असेल तो तुम्ही सिलेक्ट करायचा. नेक्स्ट फिफ्थ एक्झाम्पल इज हाऊ मच वुड बी n minus m upon n plus m if 2.5 m is equals to 0.035 n. कंडिशन दिलेली आहे and we have to find out the value for this term. Okay, so let's check out how we can solve this easily. Here 2.5 m is equals to 0.035 n is given. Convert it into the fraction. 25 upon 10 m is equals to 35 upon 1000. 3 numbers are there, therefore 3 zeros. N. So 1 0 will be get cancelled. Right? This 100 goes to the left side. It will be 500 m is equals to 7n, and that's why n upon m is equals to 500 upon 7. Right? This is what we got it. Now, ह्या टाइपचं एक्झाम्पल सॉल्व करण्याचा एक सिंपल टेक्निक आहे. We know that if a upon b is equals to c upon d, then in that case a plus b upon a minus b is equals to c plus d upon c minus d. So here instead of this a and b, a as a n, b as a m, c, because this is a, this is b, and this is c, this is d. Right? So what we'll get? A plus b, that means n plus m upon n minus m is equals to 500 plus 7, 507, and 500 minus 7, 493. But what we have to find out? N minus m upon n plus m. So just reciprocal it. 493 upon 507, and this is your answer. I hope so all of you are cleared with the fractions and decimals examples. For more such videos, please like, share and subscribe to my Elite Academy YouTube channel. Thank you.